Lamrim Bayang, Pandigi, Umban Muji Sineja Toba Cha, Kichido, Tambi Chuyas Musen Yambe, Guru Gunju Jimbana Leba Seda de Shem Semba Shu, Kang Semba Chibi, Tambi Chuy, that some de Kazin Chanju Lambu Chimugi. Adenda di Shine Duba Dang Maju Vitini, or some that said Sheba Se Kadula Daham, Toju Ni Wanani, that Toju Tambu di Joache. 다 도주 당부디 강라다 가정지당 딘데비 신이 와 다제집이 띵인증이 신이 디니 다 딘데비 신이 디니 아니 가리 람레 마레세 토바디 강레소와 람가부 강루 레 마레세 렌디 람가부 강야 마레 마이비 주제 가리랬으나 다 딘데와디 람마비 주제데 가리 민중 삼비 신예들라 민중 삼비 신비 네바 요 마레 가스나 아니 가리래 다 인중이 삼면 마신 바로 다 배나 어지 세대기 되네 딘배 가스나 딘데기 균이기 삼바 대점기 군내라네 되네 신의 곰내와 아니 배 딘데 람 가스나지 신에기 삼내 시징무시 보도 존에 마 냠바 요레스 긴장다 마 치료 받은 넘바 산지 바니가 기타 투몽 비비다 딘데 신의 세대 딘데 투몽이 냠술랑자지래 신도전에 남배야 냠술랭에 치료비에 냠술랭 딘데지 송장 다도다도도 가리래 딘데 어디 인주 삼베스마 말에 인주 삼베스마면서 람가부 가야 말에 가진 뜻이 되자바레스 인주전에 람가부 가야 마임비 규젠데라 인중이 삼베 마심비 규젠게 와다 람가부 강에 마심바레스 마심장 다 티바침을 라면 말에 팅메 티바면 라면 말레스 티바치 중 관계자 람 말레스 규젠데 가르치에 소스나 인중이 삼베 세면도와 어디 가진 규젠 디가네 다 람마이 바데 두바레스 인주전에 다 디젤랑에 인중 삼베 심바당 아니 청주 승비 심바세들라 대시 롬주지다 디 제와 여성 롬주지 슈기 인스티니마 So please begin by cultivating your motivation and making your mind clear with the motivation to attain the most precious supreme state of complete and perfect Buddhahood, and to do whatever you can to achieve that state for the sake of all mother sentient beings who are vast as the sky, who are as extensive as infinite space. So now that we are going through the text once again, the Lamrim Chenmo, the great treatise on the stages for the path to enlightenment. And where we are is in the general section on the demarcation, or what is the boundary, the line of generating or accomplishing serenity. What does it mean to accomplish serenity? Within that section, there were two different questions, or sort of analyses that arose stemming from two different questions. And the first of those questions is this kind of single-pointed concentration, which is called serenity or shamatha. Is this, which of the five paths is it? Or is it one of the five paths? And the answer that we found is that no, it is not one of the five paths. The reason is because that there's no, just serenity itself is not necessarily imbued with the attitude of renunciation or the determination to be free from cyclic existence. So because it's not definitely embraced by or imbued with that attitude, then it's not necessarily a path, because someone, a practitioner of meditation who is striving for creating happiness of this life, striving for the good things of this life, they can meditate and achieve the state of all the way up to the peak of cyclic existence. And then that state of concentration can still degenerate. So this is these practices and states of concentration are common practices, are common achievements of both the Buddhist and non-Buddhist practitioners. So that's the reason, once again, is because this the accomplishment of serenity itself isn't necessarily imbued with the attitude of renunciation.
So that's why it doesn't count as a path, a Buddhist path, either of the fundamental vehicle, the Hinayana, or of the Mahayana, the great vehicle. And so again, that was that discussion was kind of hinging on the understanding of what is this determination to be free and what does it mean to be imbued with the determination to be free. So we're going to give a quick review of those terms and what that all means. 니수 타달라 닝고 중서자 매바 코알레 탑이 아니 타발라나 매바 톱나 찌마루 삼비 삼로 딘데징이라 땅니 아니 신이 아니 다 곰잡니 신이 근데 야 곰바이나 오다디 인중 삼비 심바 시디카스나 다 시바 타달라 닝고 매바 토메와 코위기다 니수 타달라와 아니 베 토시제니 만나메 봐도 다 코위니 가왔기네요 아니 또 레다니 모온게라와 매바 랑비 동행이 딜레 마추 친제라 아니 배 닝고 중세자 민도 다 딜레 초비 좋아 탈바디 톰나 찌마루 다 디체동의 신의 공기 삼는 것 인데스니 아니 인중 삼비 심바스 오 딘데지 돈이 심바스 거레스 당하는 신 창주 심지 심바스디 아니 심지 탐제게 되도록와 아니 가리레 조베 산지 고망 톰나 찌마루 삼바지 여러와다 심지 탐제 조베 산지 고마 톰나 찌마루 디체동의 조베 산지 고마 토바 자기 다 디체동의 조베 산지 고마 톰나 찌마루 삼비 디체도되는 신의 공규 삼내들이 막 곰자야기다 두스는 자와체인데 다그 곰디고 아니 가서나 티바침비 취수 두고 와 두체인데다 타바 되니게 로당 아니 탐제 쳔바 토베기 줄라 두고 고야들라 민중의 삼바딩 로장과 운도 두고 와 민중 삼바 쥐마 많이 봐 주는이 야쇼 팀이나 쥐제 점과 와 딘데기 로장과 다나진 청주생기 로장과 운도 소에 땡네 아니 신의 고마당 곰자야라 소바 제와이나 다 곰디 다 곰체대 차고 와 곰체디 지금만 봐 깨완이 체라 탐질로 편 토행이 줄라 차고 와 디춘이레스 다나신 아디 최디는다 낭비 나 낭바 산제비 최 남다라 좋아이나 좋아라요 잠루로 와가라서 다기 니라 잠루 심게 체임바 인도산이 다 잠루로 와 꾸주스마 접수주기 잠루디 체네 아디 잠루디 체비 제라 아니 곰자와이나 다디 곰디 낭비기 쳐라 차고 아 민중의 삼배 심바 등에라 체네 아니 곰제라 자와이나 곰디 아니 타바 돈이 타비 줄라 두고 아나신 청주심나 로직이라 섬모 땅에 되네 곰자와이나 다 딘데 곰디 아니 가리래 청주심비 심비로 왔더니 탐제 쳔바투비 줄라 두고 그래서 독수는 공림도디 다다기 민중 삼바당 청주성기 심바지 고래 나와이나 다 간데스닝이라 년딩다우지 가르레스나 아니 잠루페나 잠 낭발라 낭비 취 남다지라 좋았어 섬모당에나 아니 잠루 군주스마 자수주기 잠루되기 섬모니라 땅 기네 고문자 와다 타바 토베기 줄라 도 섬게나 민중 삼발라 로직장 그러와 디니 곰자와이나 디 곰디 민중 삼베 심비고네 다 람르고 도에기 니발리고 아나신 다 딘데 곰디 아니 택바 침비 람라 두고요나 아니 창주 심비 삼모딩에라 땅에 아니 창주 심비 디니 심비고네 아니 곰자와이나 다 딘데와 택바 침비 취 탐지 쳔바 투베 귤라 오드니스 두고레스 인두자니다 아나도 곰 칸데지자게나 와다치 곰 세den지 깨와 디지부 아나도 세되게 삼로 지부도와 멤버체 깨와 치마 페제 깨와 탐제라 되니 가스나 오다 수수기 다 지가리래 곰디 곰남다지 주와식 딘적이 바자지 샤고 삼고이나 아니 잠주기 삼로직당 디제라 되는 예중 삼비 삼로직당 디제라 청주성비 삼로직당에 곰자와이나 아니 곰디 세대 아니 곰디 딘다 수수기 카두들라 지분만 변한 깨완 체라 탐지도 바자샤에게 줄라도 어디 딘디신이다 곰자 진바지 수고레스 인두산이다 딘다 디값수 법이 롭진디 나라 아니 가리래 딘데베 되는지 인중의 삼비 심바이나 신의디 람라 자기들에서 인중 삼바 좀 많이 받는 게라 로장 아니 디딩에 되는 곰자에게 지시고
다는 이제 장주성기 심비군 심바이나 견제베드니 봄 신예디 틱바침을 남나 두고래 스비다 장주성기 로장화디 운라치 아니 장주성기 로장네 로와 장주성기 심 시리다 장주성기 니발라티네 아니 신예디야 공부도 좋아이나 아니 틱바침을 남나 두와 소다 디네스인다 하은 대시 디네지 자워레스 어디시로. So what we were talking about before, we'll give a little review of that same subject. And it's about how does the kind of motivation that you have impact the kind of path or the kind of the practice you do in terms of which of the paths it becomes. So we're talking about meditating on this serenity, doing the serenity meditation. And so if you have the attitude of renunciation, the mind, the determination to be free, and you have that attitude. It's what you have that attitude because you see that the entirety of cyclic existence, the entirety of samsara, has no pith, no essence whatsoever. And so you have the very strong determination and the strong desire to be freed from it, that you want to achieve the highest freedom or liberation, the nirvana. You think, how wonderful will it be if I achieve this liberation? I must achieve this liberation. And so when you have that attitude, it's best if it can be this uncontrived form of it, if you're able to have it be this kind of naturally arising uncontrived renunciation, and then you engage in the practice of serenity for the purpose of achieving liberation and freeing yourself from cyclic existence, then that becomes a path, right? It becomes a path to liberation, or a lesser vehicle or fundamental vehicle path. And likewise, there's the attitude of bodhicitta, the mind aspiring for a full awakening. And that's so where you're seeking to achieve the complete and perfect state of awakening of a Buddha for the sake of all sentient beings. So for that sake, then you engage in the serenity practice, then that becomes a Mahayana path. The serenity becomes a Mahayana practice. When you have either of these two, attitudes, it's sort of, they have to come as the predecessor. They have to come as the preliminary practice for your serenity. So you spend time training your mind in this renunciation before, as a predecessor to the serenity, and likewise you spend time training in the mind of bodhicitta. And when you do that, as a precursor or preliminary to the practice of serenity, then it will become one of the two, either the lesser vehicle or great vehicle paths. And so likewise, we discussed back in the section on refuge in an earlier part of the text, that for something to become a pure Buddhist practice, a pure practice of Buddha Dharma, then it has to be likewise imbued with refuge. So again, before you begin the practice, you generate refuge in your mind, and then do the practice, and that will become a pure, or sort of a pure Buddhist practice. And that's the same way again. So you spend a little time, as we say, generating your motivation. You spend time to generate your motivation before you engage in the practice, and before you engage in the main practice. And so if you do that with renunciation, then the practice you do becomes a cause for liberation. If you generate the motivation of bodhicitta, then the main practice becomes a cause for achieving the omniscient mind, the mind that knows all aspects of all phenomena. And if you so it's really any of those three kinds of attitudes that you have to generate before you engage in some other practice, either refuge, renunciation, or bodhicitta, for something to become a Buddhist a practice that kind of falls within Buddhist spiritual practice.
If you're meditating just, I mean, that's for it to kind of become as what we would call, a like a valid meditation, or a complete meditation. We could say that's to make it a complete meditation. You would have one of those, at least, any of those three motivations. So it's not, the point being, it's the motivation isn't just for this lifetime. So you have to have one of those three that's kind of carrying you through the practice, or reviewing your practice. And then that when you have that, one of those three, then that will leave a very deep imprint in your mind, an imprint that will remain with you lifetime after lifetime. And so that's what this discussion is about. Again, it's about how we have to make our practice become a path, or even a Buddhist practice. Then it needs to be, we need to start off with one of these three kinds of attitudes, and that imbue the practice itself. 我的点是说呢，他提到这话说话几个人家去学那还是呢，他讲住什么机器是吧？安尼当然是研究上边什么机器，安尼长久什么，但国内我们家也是什么去送过是吧？他提起步给是吧？安尼这我们给他彻底啊做了呗，是那提起步做土嘛的是，提定度他定的为是吧？什么定度啊？定的为本来研究长久什么定度，他定的为新的与东半年是吧？新的接了他劳动给这定的这些接了他我就录真丢了那个的，你就让他新的跟你劳动当这边过呢，安尼与东半年，安尼多一点了，安尼定这个东年多别跟你。米瓜东半年是叫话，他东半年康萨给，让西马州把他去，让西马州把他康萨给当面成么的去给当面成么设计，听这个东年多别逻辑个没法呢，他东啊他到了出来给他，我那就说着我的没法恰话的是，因为啥呢？他提起度他新年给他严重长久生病的呢，新年国民对新年提起讲，阿你跟与东半年多一个他些钱的东年。 아니 돈지 치고 또 간에 돈이 무슨 또 봐. 대바도 봐. 진바야 공부도 줘야 탑시라 줘야 남가 주요레스. 어다 뒤 지금 마치 봐도라 돈이 무슨 도마도 춘제들라. 다 가주 딘제기 고민되네. 제세마도 지기 수수기 랑주기로 와. 아니 동해 유당 제바다 용사기 동해기 두 아니 유몽바 타다 용에게建造 당진라 누에게 당진이 매와 소액이 와 소소 주기다 당진 마루바디 매바 소액이 kiến 라남 다 초도 주바디 람기 나니다 소다오디 아니 돈이 또 빌람디 있는 순거레스 인도산이 제 종합의자들 남조 남수 나와 아니 가리 니로 또 비셔라 메데나 민중 장주 sem라 군제장 아니 코에 자와 저와 민입에 뒤지 땡제 또 비탈라 베스니다 뒤지 송에다 돈도도 돈이 무슨도 또 빌로디 메나 민중국 당 청주 셈기 심비 고무 가주주 잡나요 아니 와더니 랑주기 니몽 자와다 제바 매바 소에게 줄라 도투고 말해스 인도산에 티치도 다 밥사디 타도 다 동반이 또 얘기 때문에 람디가 밥투와디 고거레스 인도산에다 파진 투나니 셔럽기 랍 파진스 타마지 송도와 인도산에 다 딩이라 아니 고무 망고 쇼 자얘기 다 좀바지로와 내고 계속 강가 다 돈이 또 비셔럽 규민지 돈이 또 비셔럽 때문에 용어치도 되라 공장으로 와 어디서 돈이 또 비셔럽 되기 다 고아디다 강취도 레벨 탑시 전에 아니 타마 돈이 무슨도 또 남마요 춘제들라 아니 다 간다기 주삼 당 장주 생비스니 공장 대와 있는 대성기 아니 람기들이 쏘자오디 니 말에서 인도산에다 람기 쏘자오디 아니 돈이 또 남디 있습니다 어딘지습니다 순고 인도산에다 디제라 동관이게 꼬디 제시베 친구 대응 거들이 말와 따라서 높진들이 말 카가 시지 제라다 돈이 꼬디 시우 제시 잡고 있다 남이 친구 나라에 친구 제시 잡고 어디 다 남기 자위 쏘자오디 다 돈이 또 남디래 소다 디 인상 다 내가 디치도니 돈이 꼬디 디홀라 교슈 등의 유전들이 해스 어디는 저기라다 Now we have those different motivations and these attitudes that we generate: refuge, renunciation, and bodhicitta.
now that we can ask the next question. So just by meditating with one of those three motivations and engaging in a lengthy practice of meditation or over an extended time, is that enough to achieve the sought after goals, to achieve liberation and liberation from samsara and enlightenment, awakening? The answer is no, that's not enough. It has to be there has to be something added on top of those practices, or on top of just meditating with those attitudes. So on top of those, then this kind of serenity practice that we generate, it has to have a specific object, the object of emptiness. So the object of emptiness, when we are using that as our object, then that's entering into a practice where we unite serenity with insight, uniting shamatha with vipassana. And so we have these different kinds of emptiness, or ways of talking about emptiness. There's the subtle selflessness of persons, there's the subtle selflessness of phenomena. And so those are all kinds of different I guess divisions of emptiness, or different types of emptiness. So for something to become the actual cause for a path to be the actual cause of liberation, we must have this wisdom, this meditation on emptiness as well. So this emptiness, when we meditate on emptiness, we realize it through the manner of a conceptual image, or a mental representation. And then we go on and we realize it directly. And so it's really this direct realization of emptiness that becomes the actual cause for liberation and omniscience. That's really what allows, what directly is able to abandon the suffering and the root of suffering. Because if we don't have this wisdom directly realizing emptiness, then suffering will continue to occur again and again. The root of suffering hasn't been abandoned, so the afflictions and the karma will continue to occur, and suffering will repeat, will be repeated again and again. And so the meditation on emptiness is thus the lifeblood of the path. It is the heart of the path, we could say. So that's also stated very clearly in Tsongkhapa's three principal aspects of the path, which I hope I can find really quickly. I'm sorry, if I see it's going to take more than another like 30 seconds, I'll just give up. Or else maybe can I younger lamson namsungi lungdi younger chicken ale odire nilu tobi sherab midena yenjung changju semla gomjejang ani 들어와 시비 자와 쥐어봐 미니베 디질 땡제 또베 탑라 베스 오다 디소 람돈. Okay, so I think I might remember the gist of it is like, even if without the wisdom realizing the ultimate nature, you can it starts off even if you meditate with renunciation and with determination to be free in bodhicitta, without the wisdom realizing the ultimate nature, you cannot cut the root of cyclic existence. Therefore, strive for the means to realize dependent arising. So that's how Tsongkhapa, in the three principal aspects of the path, a short, abbreviation of the Lamrim Chenmo, explains this point. So that's why. So what he's saying there is that without emptiness, without the meditation on emptiness, even if you have renunciation, that's the uncontrived, if you have bodhicitta, no matter how much you meditate, no matter what other practices you do, then it won't be able to harm or eliminate the root of the afflictions, the root of samsara, the root of the affliction. So this is now bringing us into a discussion of emptiness, which is something which just for a little further on in the text, there's a very extensive explanation and description about. So there's a great deal of material and discussion that follows this about emptiness, because that's so now we're saying that, so we're introducing the need for this kind of understanding and meditation on emptiness.
because, and once again, emptiness practice or meditation is the lifeblood of the path. Oh yeah, that duche. That dinima lobzenga ma kuwinda dinima. Oh, that dinima. That toju niba dinala kari sungarsana kade nyesa les sheba tela dewa dang sawa wondo chugyangs. Midoba samu mebe shine zam hinlas. Midoba yunani tongba niki tingenzi du juru nyamnas da. Da di chiwa de kari da kari sungarsana. 아니 파파 동맥이 니사 나라더니 순족이다 신내기 다지 곧 신내지 송여와 다 딘데디 콩라 어다 딘데왜 신내들라 아니 대화당 사와 온도 추장 다 딘데왜 와다 신경기 대화당 아미놈 사와로 와더니 그러니까 산낭당 아니 네바 템보다 친구가 교연당 저와더니 온도 추장 아니 미도바 사모 메베스와 다 미도바 아니 남바 미도비더니 사모 메베 신내점 이나양 미와 신내점 이라 서와다 미도베 사무메나 신내점레 미도바 유나 아니 돈이도 비팅에도 주로 인도전에다 미도바디 아니 되면 나한테는 미도바디 와 남바 미도바 요바딜라 아니 동바님께 띵에도 주구려베 주로 스타코이 인다디가 비다 가스나 다나지 이카스나 남바 미도바 스니다 인다 중나라와 니사당 공제다 두존나라 다진르와 좀된되게 도대 공제나라 남바 미도바 신이라 남바 미도바 스지 시식자베 다나신 아니 니사당과 돈드네 아니 파바 통맥이 저 니사당 아나신 지수 점견지 저들과 원내와 도도제나 소바 두졸라다 신이라 마 지시자베 남바 미도바 스지 시자베서 다 남바 미도바 이게 딘데베 아니 띵에지나 아니 동반이게 띵에지 주르레베 주로 신다 와다 나도 더 가르치어스나 아니 남바 미도바 메나 신에섬레 남바 미도바 유나 아니 돈이너와 돈유도 비팅에지도 주르레 소다 딜라이디 주로 냠나스다 주르레베 스와 오다 치와데 땅용도 다디 가스나 개방가말라야 딘데게 도바딘데 중요해 와다 남바 미도바 시디 다 남바 미도바 송는데 다 신에 남바 미도비 신에 있나 아니 돈이 또 비시네 인고도 세계단 독바되는 뭐고 중앙에서 다 지름지기다 디니마 아니 되게 제시디마도 좀 싸웠던 용어도 뭐야. So now we have the next section in the text, which is page the bottom last. Let me make sure that's it. No. Okay, so it's the top of page 88. Quam, although bliss and clarity are present in the concentration which is explained in the Sravaka levels, it is mere serenity since there is no profound non-discursive awareness. But if non-discursive awareness is present, it becomes concentration on emptiness. So this is the second of the questions that is coming up in this section. And here we have this these terms come up of bliss and clarity. So bliss here is the bliss of the bliss of pliancy, and clarity is the clarity of the object of meditation with its various aspects. And so having that great bliss that arises from the pliancy and the very strong clear appearance of your object of meditation. So you have those present, and then there's other terms coming up, which is non-discursive awareness. Now, I'll just do a quick side note to say non-discursive is also sometimes translated as, or could, it's the same word as non-conceptual. So it's a little tricky, but anyway, so this is, I think, part of the confusion. The Tibetan word is the same word. So I would say maybe in this context, it makes more sense to keep it with non-conceptual, because that's the point of that's where the confusion enters in. So anyway, so this term non-discursiveness or non-conception or non-conceptuality, it's nambar mitopa, is used when talking about serenity and when explaining serenity in the text of Asanga and Maitreya, Kamalashila, and so forth. They all use this term in those classic treatises that we've been giving many, that Tsongkhapa
sites over and over again. So then, so those terms definitely are present. And then so someone comes, with this qualm, and it's really this kind of confusion, or they have this kind of question. Well, is this what we're talking about when you achieve serenity and you have the presence of when there is no non-discursive awareness present, then that's just mere serenity. But when you have non-discursive awareness, then does that become meditation on emptiness, concentration on emptiness? So it's really kind of phrased more as a question in the Tibetan phrasing of it. So that's also, that's kind of a thought, or an idea that was, it was a question that came up for many earlier scholars and practitioners, and it was also, some, I guess, position that some had held. And so this is where, the next question starts from. 미도바 사모시비 사무 대강인 소소도비 셰랍기 따위 푸다제네 제네 디딩도 미도바 샤발라 제담 강도양 미도 미주바 샤바 점라체 동보단나는 된다와디 동반이 기 띵엔진도 코어장야 되도 봐 왔다 동신의 소연데 다든다디 급기 총아 가지디 가스나 미도바 요나 동반이 기 띵엔진도 주로 소인도 전에다 진짜스는 송와들다 미도바 세계로다 넘바 미도바 세계다 사모디로처럼 넘바 미도베드니 띵인지 유나 아니 동반이 도비 놀라 주레 슬라와이나 미도비 사모 세계 미도바디 아니 저라 가릴라 시고요 스타딜라와 소소도비 셰랍게 따위 푸다제네 스타르와 소소도비 셰랍스나 동유도비스네 들어와 삼중비 셰랍스고와 동유도비 삼중비 셰랍게 아니 베체바체네 로아지바 양달라 때네 아니 또 뱀나 따위 푸다제네스 다 삼중을 받 베나 퇴중기드니 동료도 퇴중기 샤랍게 또드니 튜비 고아디샤 걔네 디코 튜비 된들라 아니 와 삼중기드니 지바 양달라 때네 드니 제바체네와 어디 아템바 주와레도 렘도 다도 주와렘도 제바 베 티치바 체네 아니 따위 푸다체바스다 티치바 제발라 때네 동료 또네 와 동료 도비 삼중을 셔라 깨네 걔네 디딩도 되니 신이 되니 삼중을 되니 아니 미도바 되니 샤비들 알와다 넘바 미도바 시리다 가스나 딘징기 뀨기 마코바 되니 딘데라 지긴바 양 강도야 미도바 시리다 제바메와르와다 디리베 파기리베스니르와 제바미르와 미체바 점기 천이 미도바 생기 장인바스 디동료도 비셔랍세디 저와 동반이 또 비싸무 세디르와 다 당구디나 얘기 되게 미도바 사무 동료도 비셔랍세 미도바 넘바 미도비 사무 세디 소소도 비셔랍디르와 다와 섬중 비셔랍디니 제바체네 따위 푸다체네 아니 섬중 비셔랍기 또 비균디니 공중 없네 되니 딘징기 뀨기 마코바디니 띵엔진들라 샹나니 어다디 아니 서와 섬나 미도바 사무 세디니 이바디 단 제종합의 챌린지 다 강도양들과 디레베 파기레베스는 제바 매바 점기 온도 집에더니 미도바일라 가면 디 돈이도 빌로 말해스 디라드다 돈도도 넘버 미도바 세디르와 다 돈도도 넘버 또바 매바 세디 가스나 아니 레고 다 대신이 저거 넘겨와 아니 제바 매바와 다 되는 시내디 가스나 유라 제바 매바와 또 되는 제주도 샵이 시지 다 되는 띵인지 시거와 다 제바 지는데더니 하동라 계지 시거와 시내도 하동이라 제바 가르스나 कोनी 띵엔징기 곰 띵엔지 직바 임바 시라 순지기 띵엔지 가서 시라 순제사 리슨 신장기 대회 심베 띵엔지 임바 직바레데 시네디 미발라 제바 마체와체 니제지도 시네다베 아니 강 곰자에게 미바딜라베 심 제지도 대바징은 아니 띵엔지라 시네라고 그러와 단 하동스디 시네라 때네 아니 미발라테네 제바라 때네 아니 신장기 대화 증행기 되네와 띵인지 시엔데 다 하동께지 시고라 인도선에다 신에디 넘바 미도바 세계가스나 디당 디파기 리베스네 제바 메비 제바 책인 남도저와 디 메비 띵인지 차대로와 디라나다
동료도 별로想到这个嘛吧因为咱的啊米多把什么谁的你个是呢소소도 비셔라고 따위 푸다지네 아니 신이 다 되게 주인도 겁네 아니 딘징이 교미 마고 와 대마주 나와서면 매봐 어다 딘데게 남밤에 또 비팅이지 세디 어다 와 딘데지 샤나 어디에 체링이 인도산에 다 돈도 하리래 남밤에 또봐 세들라더니 슝니 마송다 치 저거 마송인데 아니 아마 닝게라더니 가시게 꾸는 제시 로바드니 고아 로바드니 잠니 아니 남밤에 또 비시네 있나 아니 아 신의 배천된데 있더니 동료도 배 로미 차그래 스노다 진짜 지시 잡던데 다디 되게 말해서 제르미 지다 아니 동료도 비 남밤에도 비 신의 세들라 소소도 비 셔라기 제바 지네 따위 푸다지네 어디 균 공발하더니 중가지고 그래 스디 가리래 아 동료도 비 리바 양달라 때네 아니 아니 삼중기 예바니비 통네 아니 남밤에도 가지고 그래 어디 아니 미도비 사모 세우다 틴데지고 그래 스타 제름지 대시소 나 디고네 다 디추바 지교 말에 스타 봐 제바 메바 유라 제바 마치베 넘바 아니 로행이 샤베 시네 틴데 지불라 아니 동료도 비와 사모싱인데 넘바 미도비 사모시나 지기 말에 소다 디시디 두스니 잡음도 야 And let's read the answer. Reply. By concentration on emptiness, are you referring to investigating the meaning of profound in the phrase profound non-discursive awareness? By using your discerning wisdom to establish this definitively in theory and then focusing on this without discursiveness? Or are you referring simply to settling in non-discursive awareness and not analyzing anything? So, in the first case, I also assert such a practice to be concentration on emptiness. If you assert likewise, there is a distinction between those who have and those who do not have an understanding of the view of the way things are. So here we have this question, and the answer comes by making a distinction between two different ways of interpreting this phrase, non-discursive awareness. So yeah, forget non-conceptual for now, just find, so non-discursive awareness. So we have this understanding where, on the one hand, where it could be an actual, so you're asking the question, so does non-discursive, when you have non-discursive awareness present in your serenity meditation, does that become meditation on emptiness or not? So that's the question. Well, what does non-discursive awareness mean? On the one hand, it could mean that you've actually generated wisdom that realizes emptiness through reflection and contemplation. So first, you have a lot of learning about the topic, about emptiness, through study and hearing teachings, and you gain a sound understanding of emptiness. And then within that, you engage in a thorough analysis and contemplation on the flawless reasonings which establish and prove emptiness as true, as the nature of things. And so that then gives rise to this wisdom which actually realizes emptiness. That's called the wisdom arisen from contemplation. And so the object of that wisdom arisen from contemplation then becomes the focal object of your serenity, the object you're meditating upon, and you place the mind single-pointedly on that. That then that's one of the ways you can mean non-discursive awareness. So the next meaning could be, do you mean simply, as it says, not analyzing anything? Are you referring simply to settling in non-discursive awareness and not analyzing anything? So this is something different. The first one is what Tsongkhapa himself accepts. Tsongkhapa is saying, I also assert such a practice to be concentration on emptiness. So that's someone who gains the correct view, who gains the profound, and you can say the kind of the profound or highest view, maybe the best, the profound and pure view. And then you engage in concentration
on that as the object, then that is fine to say that is meditation on emptiness. Tsongkhapa accepts that. But the second kind of the second interpretation of the term non-discursive awareness, then just having a kind of state of concentration where your mind is not analyzing anything, that is not sufficient to be meditation on emptiness. That is not meditation on emptiness. So what does it mean to talk about analysis or not analyzing? So when you have the analysis of emptiness, this now is referring to the vipassana or insight practice. It's again the difference between insight and serenity. Now both of the practices are meditations or concentrations where there is the bliss and bliss of mental pliancy as well as the bliss arisen from physical pliancy are present. But the serenity practice is where you have the bliss arisen from physical and mental pliancy, and then sort of with initiated by that, you remain single-pointedly on the object and just completely resting single-pointedly, abiding single-pointedly on the object. Now, that's serenity. For insight, then you have the bliss of then you have your practice of analysis or your reflection and your analytical processing, that itself becomes the basis for the pliancy to arise, the physical and mental pliancy and the bliss of physical and mental pliancy. So it's the power of the analysis or the force of the analysis, which and dependence on that the physical and mental pliancy arise, and that then is a concentration. That kind of concentration is what we call insight, vipassana practice. So when you have this kind of realization of the meaning of emptiness, you have a good understanding of emptiness, then you have engaged in that kind of analysis, and then you use that to develop the bliss of physical and mental pliancy and put the mind up single-pointedly. Then yes, that is the meditation on emptiness. So the reason that Tsongkhapa is explaining this here in addressing this qualm is because there's a possibility, or there are other teachers or people who might give a wrong misrepresentation or a misunderstanding in their explanation of what's happening here. They could give they could have a misconception and give the wrong explanation, thinking that simply having no analysis whatsoever and meditating single-pointedly is meditation on emptiness, and so that's not correct. And so that's just a serenity, but not meditation on emptiness. So it's by first analyzing emptiness, giving rise to this wisdom arisen from contemplation, and you then have an ascertainment or a kind of a doubt-free, certain definitive understanding. And after attaining that, from within that understanding, that certainty of the meaning of emptiness, and then engage in serenity, that's meditation on emptiness. That's all. 돈이 도비 따와래 말 돈이 도비로 레말 스케줄이 양세 디니모 홀라시 양생고 이자 동관이 고딩에 제시 롬스 자기 인스 가서는 지난주 인간나라 가시다 돈이 돌아 지 하고 사견 유그레스 이내 가시 하마고가 유그레 하고 사교 있는 최소 대기 개발요레스 아니 사도 하고 공에는 디니 고알레 개발요상 인다 디홀라 동관이 도비 로레 말스 이제 양년 등글이 인도선에 동관이 있어야 돼 간리지를 세팅에 지당하는 저 람림기 호라 제시 개무 먹고 되는 거죠. 봐. 이내양 당에 롭지지 제시 작은 인스 지라다. Now, in continuing on in the text and in this section, and then even later on, there's quite a lot of discussion about, is this the correct view of emptiness? Is this a realization of emptiness or not? Various different views.
So since there's so much discussion about it, then here I should give a brief explanation of what emptiness means, because here in the group of students, there are some who maybe have learned a bit about emptiness, but others who maybe haven't. So you can just give a rough, to make sure everyone has at least a rough understanding of emptiness, so that when you go into the next sections, then you'll have a framework to understand what's being discussed. 어떤 두 제인들다 인다 지당 동반이 세디 Geshe jamnida 숭에 베나 두다 계지 셰와이나 심점이 갑소야 동반이 고지 시고래 다나시 우마랑 주비게양 동반이 고지 지시 잡은 거래 아니 다 우마 단주비 갑소야 단에 동반이 지시 잡은 거래스 인도선에 다 갑도 있던다데 람리 친구다 기비 친구 갑기 된다 지시 제 동반이디 다지 우마 단주비로 와 딘 동반이 고지 시장 주고래 어디야 다 개버술라 콩도 벌스나 다 좀내네 주비다 아니 공부루두기 주죠 공부루두기 되네 로베 상제장 되네 반년 다와 잡아라 주주게 다 반년 다와 잡기다 아니 또 지금 탄주비 개발된 쪽이다 지시자교 시샤신의 동반이 시와이나 다 간대지르스는 최 탐제 최 간대지 시주바유 간대지네요 아니 가리래 랑기 다시기 띵도 따든 째는 예요 말에 삼일로지라와 당시된도 봐 째는데와 배나 분바된도 있나 분바 라인도 분바디 치시 고랑이 차시 레레된도 분바디 째요나 마다 마지비스나 분바 세드 유비 소리지와 따든 째잖아 되니 분바 세드 녜메게 따든 당시된도 째네더니 두바디 메바디 아니 메비 차들라 동반이 쓰고 다디 용해디 가서는 최담지 남도기 되니 봐 똑베 따서마도 지금 유기 땡네 아니 추두비샤죠 다시된도 째네 녜요인지 요 말이스 보다 딘데지 요 말에 삼바지라 고안예 두바이나 동반이 고아디 도비시나 딘데지가 안 되고 그래서 디양 봐 대시 틱스 봐 강바 봐 떼지 셔와이나 아니 강사기 띵도 되니 때라 봐야게 동반이 세지당 아니 강사를 신비 취기 띵도 때라 봐야게 동반이 니리고 그래서 다 강사기 띵도 때라 봐야게 동반이더라 강사기 당면 참무스니 나 지키지 시고래 강사를 신비와 아니 취기 띵도 되니 때라 봐야게 동반이더라 아니 취기 당면 참무 다 지시 잡는데 나번에 나와 잡아기 지시 잡는데 아니 강사 담에 참모다 취급 담에 참모 니기 때문에 지시 잡은 거래서 인도산이 다 강사 땡도 다시 땡도 째네 아니로와 뭐랑신 주바 뒤섬에 민도 삼바지로 와서 칸이 씹어 주고 뭐 심기 봐 고와 띵수바지 지바 양다라 째네로와 지바 양다기 고네다 딘데기 예바 또 투웨지 차와이나 따위 부다 쳐봤으나 따와 고안예 왔을 때 딘데지가 미시고 다는신 강사를 신비 취급 땡도양 아니 루아랑게 다시 딘도 째네 중세제 주바 민도 로 파다점 레샤 섬비다 가장 많이 받진 아니 심 띵네 고안예 두에 리바양다라 띵네 고안예 두고는 오다 추기 담에기 돈이 오다 고안예 받 샤고레스 인도전에다 동반이 세디 강사기 띵도 때라 봐야겠지 강사 담에 참 동반이당 강사를 신비 추기 띵도 때라 봐야겠지 추기 담에 참 동반이 오다 돈이 세디 둔다디 딘데지가 나다 로로지 슈나 딘데지가 나다 샤고레스 다 뒷도겐로디라 규중기 셔럽 섬중기 셔럽 공중기 셔럽 와 동부 소속이다 배자다 되네로 개바 먹고 돈이다 소속이다 마시게 먹고 돈이다 라마키지 당만 먹고 냠니니니 다 딘데진사레 섬이 고아진이나 이주섬 고아니와 있는 디스나다 규중기 셔럽 생기고 다 고위 된데나다 소속이 바양다게 지네와 아니 치도라 소바리 방알아 때네 지연디 아니 섬중기 셔럽이 네바니에나 다 딘데와디 돈이도 비즈니스 섬중기 셔럽 다디 균디디니 신에다 활동 고민이 아니 또 두고요나 아니 공중기 셔럽 세보다 딘데지게지 신이 다 도르수드나 돈이 신나 한데지레 돈이 또 비로디 마 봉인 간디스도 그랬으나 어떤 딘데지 봉인 지스템을 샤워레스 다 딜라와이나 다 딘디 홀라 돈이 또 비타와레 마레스 게제 몽골 지시 잡용디 죽을 마레스 딘데지라고. So when we look at emptiness, then there's different explanations that come, and the view of emptiness is something which is described in both the Samsampa or the Chittamatra school, as well as the Madhyamaka school. The mind only is Chittamatra, and the middle way
is the Madhyamika. And then within the Madhyamika, there's also explanations of the Madhyamika Svatantrika and the Prasangika Madhyamika. And so here in the Lamrim text that we're studying, this is written from the perspective of the Prasangika Madhyamika, the middle way consequence school. So that's what we're looking at now. And again, we need that's what we're going to be focusing on here, this view. And so what is the view? Well, it's again what was taught initially by the Buddha, and then comes really through the scholars or the authors of Nagarjuna, the Acharya Nagarjuna, as well as the Master Buddha Palita and Chandakirti. So those are the sort of sources of this kind of system or view. And so what is it then? If we give a basic kind of explanation of what emptiness is, it's that there's no truly existent or inherently existent phenomena. So in terms of, for instance, you can take something like a cup, and you are looking at the cup, and you have a perspective of not analyzing it and not investigating it, and then it appears to be existent. But from the perspective of analyzing and investigating it, then it's not there. So like this, when you go and look for it, when you go and seek it out and look for it, then you don't find it. So it's this non-finding of objects like a cup or a pot, something, any given phenomenon. So all phenomena are like this. There are things which we can say they're merely designated by conceptual thought, merely designated by terms and by conceptual thoughts. So you have also the self is something where you go and look for oneself, and you don't find the actual self as being something that's inherently established within and of itself. So that's why we have two different kinds of emptiness in terms of the basis upon which we come to understand the emptiness. So if you have if you form an understanding of emptiness on the basis of a person, a person, a living being, then that is called the subtle selflessness of persons, that kind of emptiness. When you establish or form when you form your realization of emptiness on the basis of phenomena other than living beings or persons, here living person is equivalent with living being, then that's subtle selflessness of phenomena. And those two, this type of division, this was made by by Chandakirti, but this was made by the scholar Chandakirti. So we have, again, looking at this self, you look for the self, and you see that there's not any single bit of inherent existence of myself, of the person. There's not a single atom of inherent existence of a person. And you engage in these kinds of reasonings, which establish that that's the case, these valid or flawless reasons, proofs, and they establish that the person lacks inherent existence, and that's called the pure view, or the pure and profound view. And so when you and then from that you see that the self, the persons, and other phenomena, they're just sort of something, they're just posited by the mind. They're just appearances to a mind. They're just things that are, they're merely something that exists in the perspective of a mind, and that's all they are. And so you have a process to come to this understanding. So the process is, as we described before, through a three-stage process of learning or hearing as the first one, and secondly, contemplating and reflecting, and thirdly, meditation. So how does this process work with emptiness? Well, first you start by
reading many texts by great scholars and attending teachings by great lamas, by different teachers, and you know, learn a lot, you learn as much as you can from them, and you gain an understanding which is basically a kind of faith or belief, a kind of an understanding that you have of it is based in a belief. But then after that, then you engage in the process of thorough analysis. You use like the 5 kinds of reasonings, like the reasoning of freedom from one and many, which that's one specific, again, like a proof that establishes emptiness, and there's other ones. And then you establish or you get you prove to yourself that things are actually empty through these reasonings. And after that, then you familiarize again and again and again with that understanding. That's called meditation, right? Bringing it, putting the mind on it again and again to meditate upon it. So that's then the wisdom, then that creates the wisdom arisen from meditation. And so that's how you go about gaining this view of emptiness. And so when we're going throughout the rest of the text and looking at different perspectives and positions and saying, is that the correct view of emptiness or not? This is the basic way of describing the correct view of emptiness. All phenomena are merely designated by thought, by conception and language, that no phenomena has even the slightest bit of inherent existence. Oh yeah. Tadi wala ma luginda. Duche, tadi wala, duche, che tetar duna nis, ilugi tawi kuwa yobatang, meba ni susur chela, tawa yubi kansa, tadu du shani, midoba kyonga namni, samu tongba nigi tingi zigi gomba hinus. Tawi kuwa mebe kansa, chiang midoba gomba namni, namgi gomni, samu tongba ni gomba mahinu, shi susur chene jo rigi che. Chiang misembar gomze tamje rwa mingme tam seme tam tongba nila samden bo she mawa michao sta jirum jigi da kalsungsna da tindewa dilarwa nene ji tinda di kare namba midoba sejora namba midoba yimba ganga anini kasna onyu tobe tini rwa tingizila shawadi da digo mares kasna 아니 따와라 따와 동유도비 따와라와 코와 요와당 매바 니 소소치니와 다 동유도비 따와 따도도 샤네스는 동유도비 따와라더니 코와와 섬중이 시랍이 네바니네 아니 루와다 와티니 티기다 뇌자 딘징기 드니 남도기 남바 미도바 쫑와디 아니 삼모디니 가르제 동바니 띵이지 고마레 마도지기 따위 코와와 동유도비 따위 코와 치에메바와 아니 셈나라들이 남바 미도바 남라 유라 남바 미죠바 아니 제바메바 대zam라 아디니 동유도비드니 곰니 곰바디스니 가스나디 동유도비 곰바디 마레 동유 곰바디 곰마 사무 동바니 곰바디 마레서 어디 차체 오레마도 지기 아니 셈나 지야 곰제 담제 다르와 지야 미셈바 곰제 담제 세제르와다 셈나라르와 신에게다 곰디르와다 셈나라들이 도 남도 가야 샤르마 주와드니 야르와 아니 가리레 지나라다 마 가스나 오나 심치로라 트웨기 드니 세마다 딘데 가야 메바르와 아니 셈디베도 남도 메바드니 베 곰자와 딘데 지불라 아니 동료도 별로 신이 남나 되게 말해 동료도 비팅인지 서와 동반이라 삼대보 셰마와 미차보 동반이라 곰자와 세디 되게 말해 이제는 다 동반이라 곰자와 세디 따위 고와 유외 통내와 동료도 비 따와기 고와요와 고와디한테는 삼중은 예반이비 통내 아니 또 신이다 동반이라더니 남바람이 도가 딘징기 남바미도 딘징기 균기 아니 슈네 덴바도와 낭와디니 바 메와 소트웨기 딘디 고미용디 아니 동료도 비 따와 고마레마 사무 동반이 고마 샤워르마도 지기 셈나라더니 지양 미세바페 아니 다지 나 하샹이 곰지여로 왔다 셈나 지양 미도가 디스나더니 베지 딘데기다 베 가려 동료도 비 따와 고물라 샤야죠다 디 아니 노아레 스타 도르수드나 아니 동반이기 따와 유비 고아지고 그래 스타 동이 고마들라 사무 동반이 고마 세저와
심 나바 미도바 찍고 말해. 심 기도와 유라 제바 메바. 아니 너 무슨 곰대와 뒤죽을 하더니 돈유 곰바스기 말해. 세두선에 딱 돈유 곰바스나 따와 유비 통네. 돈유도 비 따와 아니 고와 유비 통네. 삼중이 예반니 다 뒤기 주인들이 곰중기들이 아니 근데 왜 따와 돈유들 하더니 막 곰용도 아니 삼무동관이 곰바스요도 din내지 샤워래. 세두선에 다 조그리기 시도하다 여기 마도지기 아니 남바 미도바 곰바 강가 아니 그 돈이 곰바래 세디든 지기 말해 소다디 저름지 타지는 송아래. So we're still sort of in the middle of this paragraph. So let's see. If you assert likewise, okay, those individuals who have the view and sustain a non-discursive awareness upon settling in this view are practicing the profound concentration on emptiness. The meditation of those who lack an understanding of this view and meditate by not thinking about anything is not profound meditation on emptiness. It is valid to claim this distinction. Do not declare that all types of meditation in which you do not think about anything are meditative stabilization on the objectless or on the signless or on emptiness. So Tsongkhapa is again making this very clear, this sort of definitive statement about this non-discursive meditation, non-discursive awareness, how not all types of meditation in which you do not think about anything are meditative stabilizations on emptiness. We can call it the emptiness concentration. So that's the main point of what he's saying. And why is, once again, that you have to be able to, you have to have an understanding, a correct understanding of emptiness. You have to find this definitive ascertainment of the wisdom arisen from contemplation. It's not okay to say that every kind of meditation that has no analysis or thinking is meditation on emptiness. Only so if you have no realization of the view of emptiness whatsoever, and you meditate in that way, that's not meditation on emptiness. That's not concentration on emptiness. So there's this phrase here, not thinking about anything, right? So and then we have, so just repeating that's not emptiness meditation. That's not okay to say that. And then we have these other phrases like not signlessness, or being meditation on the signless and the emptiness. So for someone who has who has an understanding of emptiness, and then they go and do meditation, that's going to be able to eliminate or remove the faults of self-grasping, of grasping at truth or true existence. So that can only happen when there's a meditation from within an understanding of emptiness. Without that, then it becomes like the meditation of Hashang, which I think is mentioned below again, but that's like the meditation of Hashang, the practice that which I didn't explain it. So anyway, so that's like the same as Hashang's practice. So this is an error. This is a mistaken way of practicing, or at least a mistaken way of asserting what meditation on emptiness means. So if you just don't, engage in any analysis of an object whatsoever, don't think anything whatsoever, that's not meditation on emptiness, but only from within the view of emptiness, having done the proper kind of analysis, and then you sustain and extend that continuum of that awareness of emptiness in your single pointed concentration, and then that becomes concentration on emptiness, a meditative stabilization on emptiness. So, oh yeah. 다디와라 두스르도아 가데 동반이 콘도 주베 따와 유담 매장 라이치 심지양 미도 지양 미주바 조비 곰 탐제
동반이게 띵인진도 되나니 말시비 년도기 살숨바 신에게 초기 띵인지 디남장 미디신도 동반이게 띵인지도 켈랑고데 서다 다 갈송거스나 단 동반이 콘도 주베 따와 요담에 라이 있다 동반이 따와 유메그 고네더니 넘버 똑바다 미도바 샤네 티 콘도 지시 자와라와 티 샤와디 아니 돈이 고마다 먹고마세디 아니 다다레스 티 많이 바체로와 아니 심 나나디니 치아 미도바 심 나나 남도 가야 샤마 주와제디니 티 곰기 딘데베다 아 니바 튀에 디스나디니 아 동반이 띵인 딘데 니바 튀에 디니 곰디 동반이 띵 곰갱이 띵인진 되나 아니 년도기 된다 바바 동맥이로와 년도기 살로와 니산나라 송교기 되니로와 신의 강가 나바 미도비 되니 띵인지스니 망구지 송여로와 어 뒤조야 되니 근데 동료도비 띵인지라 되니 저나 미디어신도 켈량고 지기를 뒤이나 아니 신의로와 아니 가리레 신의라 되니 가리레다 유라 제바 마슈비 되니 제집이 띵인지 다 된데스니 배 띵인지 어 딘데비 신의도 강가 아니 야 가스나 동료 고바이나 다 돈이 공부하더라 따와 요담이기 따와라더니 아니 고아때 받아 뛰면 그게 아니 디베 레라고 쉬고 차도 그래 신두스는 신의 디 가서나 배나 치료 발아야 디 여러와 디 유디다 디 유디다 진다지 가리레 동반이기 되니 배 따위 고아 요와 세계지 시연디 아니 가리레다 랑주기 당진 아니 그 싸와 디 쉬우 매바 딘데지라 예반이 돈에 아니 다 말한서 다 덴바 주와쯤이 딘싱지여와 딘싱디기 시유 메바들라 네바니비 동네 와 디니 딘데베다 딘싱기 시유 메바스나 동반이 있으나 다디 지바라와 오다 디기 네바니 디 네바니비 통네 아니 신이 디니 넘버 미주비 띵엔진 넘버 미도비 띵엔진 소 딘데지 모도 지게 아니 넘버 미도바 스니 바 디시 자와 강가 아니 셈나더니 지양 남도 차규메 같은다 디나데요 지양 차규메 같은도 강가 아니 지 가지래 돈이 돈이 고비디니 띵인지 지금 말해 어디 나와이나 아니 디니야 빼자마 지주 가서지 파파 토메기다 니사당 된 군주다 두존나 제시 신예기 제시 잡면도 뒤조 강가다 계로 그래 소다 무슨 다 송샤스 Regardless of whether or not you have the view that comprehends emptiness, all meditation in which your mind is focused on not thinking about anything and on not analyzing anything is concentration on emptiness. In that case, you would be forced to assert that even the concentrations along the way to meditative serenity, mentioned previously in passages from Asanga's Sravaka levels, are concentrations on emptiness. For in those two, when settled in concentration, apart from a few occasions of monitoring and so on, when the strength of mindfulness and vigilance has decreased, you sustain the meditation without the slightest discursive thought of this is this, or this is not this. So this is another, the position is saying, or the view of the other person is positing that whether or not there's the correct view that comprehends emptiness, then all the meditations where the mind is not thinking about anything or analyzing is a concentration on emptiness. And that's a view that Tsongkhapa is replying, saying that, so just not having any thinking going on whatsoever, if that's really able, then what you really have to, what you're saying, what this person is saying comes down to that all, so that it's saying that they all have to be able to have this capacity to do what emptiness meditation can do. So then this also is going to, you have to accept that this is what Arya Asanga has talked about in his texts, like the Sravaka levels and all those texts where he explains meditation on serenity. And so you'd have to say that that's what he's talking about in all those stages. So what happens is that then what you're really saying is all these levels of serenity practice become, even for someone who has no understanding of emptiness,
become the meditation on emptiness. It becomes something that's very, very easy to achieve, that you don't need to have any special kind of reflection or wisdom or analysis about emptiness to develop. And remember that this was the practice of serenity itself is a common practice that's practiced by both Buddhists and non-Buddhists. So it would become even, anyone who engaged in serenity practice would then necessarily doing meditation on emptiness, because in all those practices you have, in all this, along the whole 9 stages of generating serenity, you have periods where there's no meditation. Where there's no thought or analysis. So what you really, so that, so in reality, that's actually going against what Asanga was saying, right? That view doesn't make sense when you really look at Asanga's presentation and those texts. So it contradicts Asanga. The actual meditation on emptiness needs to have the capacity to overcome the grasping at the self-grasping, which grasps, the truth grasping, which grasps things as true, and the object, the conceived object of that kind of grasping, you have to be able to directly, eliminate that and see how it doesn't exist. So that, I'm sorry, I'm just stumbling because I'm, not sure the best English words, but just stick with one. So you have to be able to generate a definitive ascertainment of the non-existence of the object of conception of the truth grasping, which grasps things as true. And that's another way of saying a definitive ascertainment of emptiness, because emptiness is the same as the non-existence of the conceived object of the truth grasping, which grasps things as true. So that's, again, just in summary, simply saying that there's nothing, that having no thought or no analysis is a concentration on emptiness, is not okay. It's not a valid statement. 다 대다장 띵엔질라 샤비 체나 템바다 신신 투충와 손에 차라 제바 소 갑가시 마도 디니 디누스 디니 디미누시 중세점에 미도바 종과 임비치르스다 딘다디 신에게 디니 미바 종난디 곰자단디 가스는 아니 신에게 갑딜라 아니 템바다 신신 투충도 치말했어 슈침부 땡고 말았어 나로 가스는 친구기 공도 만조하러 와다 semne gubagi kabdula ani 친구기 교는 뭐로 쓰디 다 semne gubi 제라 되니 다 신의 토변도 신의 기내 갑드나 친구기 온도 뭐로 받다 땡 토바와 땡 토변도 다 템바다 시신 투충도 당와 송아 인스라와 이두선에 다어 템바다 시신 투충도 송아 딘데 갑 것이 라틴에 가서나 디다 템바다 시신 슈침부 뛰어 먹어디 아니 가리래 신의 구랑 곰 되는 미바디 디레 디 파기 디 마르스 에와 제기 딘데기 되니 소소니 에와 제디 메와 차와레 신의 갑을 가즈나 신의 스디 미발라 세지도도 수는 내내와 아니 그러니까 템바 똑된다 시신 똑된 때 먹어와 제 친구가 교회 마셔 완상 심미발라도 무슨 맞네 대화 진상 아니 디세나 아니 미바들라 제바치에디 오 말해스 인두산이 뒷넘바 미도바로 제바 지행기 도바디 메바 차와 인상 뒷넘바 미도바 쓴 딘데 인상 진조양한테 저런다나 아니 돈이 고마슨 샤워 지기래 가서 넘바 미도바로 아수 유라 제바 메바지로 와 인두산에 다 돌아서도나 유라 제바 메바 제바 마체비 곰디 이바 잠기 아니 가리래 돈이 고마 세계로 돈이 고미 띵엔지 샹의 되게 말해 서다 돈도디 됐으니 송샤스 그 드링 됐으니 다 됐으니 점적이고. So I think I read, again, I'll just read the lines again, which I read, again, I didn't go on. So, for in those two, when settled in concentration, apart from a few occasions of monitoring and so on, when you
when the strength of mindfulness and vigilance has decreased, you sustain the meditation without the slightest discursive thought of this is this or this is not this. So there's the practice in serenity where your attention, your concentration is sustained over time on the focal object. And when you are doing that and you go through those 9 states that were described earlier in the text, then you get to a stage where there's no more possibility of falling under the influence of laxity and excitement. So that's at the 9th state. In the 9th state, you will not fall under the influence any longer of laxity or excitement. You have that confidence of not being subject to those. So that's at that state, then you also have no need to rely on a kind of strong presence of mindfulness or vigilance, meta-awareness. And so that means, so since there is no mindfulness or vigilance really, active, then there's no kinds of thoughts, oh, this is happening here, that's happening there, this is this, that is that. Like it says that, except for a few occasions when mindfulness and vigilance has decreased. So that would be, where you would be kind of thinking about what's happening, you'd have to have some more active thinking, but otherwise, and certainly by this 9th state, none of that's going on whatsoever. There is no thinking, this is not this is happening, that's not happening, because you're in this state where there's no longer any possibility of falling under the influence of laxity and excitement. So so in that state, there's no analysis going on. There's no analysis of the object happening whatsoever. So in the perspective of a person who holds the view of this qualm, then that doesn't make any, their view doesn't make any sense, because if that's true, then even someone just in this 9th state of serenity, the 9th state of, before actually attaining serenity, even then would be engaged in this emptiness concentration. So this is a summary to reinforce that main point, that not all concentrations where there is no thought or analysis are meditations on emptiness. So we'll stop the teaching for now at this point, and we can have question and answer if there are questions. Kishla. No. 예, 이 투어스 게임에 섬주지 다 단다 자 하샹기 밑밤에 곰자치로와 디코랑기 아주 동일의 고추베이나 야 신의의 고추베이나 가리나 야, 그것쯤에서 하샹기 미밤에 곰바디 동 코랑기 신의다 라돈 코랑기 딱 고추게 지어라 코랑기 딱 너두스웨디 코랑기디 미밤에 곰디 동이 토로 고추베이나야 신에기 토로 고추이나 스게 디컨디슈 디 네 섬지 Okay. So then it's the questioner is wondering, so when we talk about Hashang's style of meditation where there's no focus, kind of objectless or focusless meditation, then is the place where he's confused, or is the place where there's an error there, is it in reference to the understanding of emptiness, or is it in reference to the understanding of serenity that there's confusion? 다든다 디 까말라 소나 시시네 아고 곰라 디 추말 다고 돈이기 따와줘라 다 지연 일라 미체바 선다 줌nen데기 다 고란 남바인비 공주에다 줌nen데기 드니 아니마 아니 가스나지 아 동반이기 다 남바미도바 남바미도비 띵엔진 스미 소윤데 다 셈나 지양 차야 매와 딘데기 다 어디 좀 차야 매와 디 템부 차윤데 아니 다 곰기 타두냐 바래 스니 어디 딘데기 다 거기 뒤에다 돈이기 따와라더니 고알로 보여 돈이
신의 고랑배 쌈된 거 봤으면 신의 초토 공부에 들어와 와 진짜기들 고메도 요르데 이나요 신의 당 곰기니 아니 넘바 미도바 세게 된다 저름진다 지심 된다 되는 마송도 와 된다 넘바 미도바 쌈기 되는 동반이 또 비다와 말해스 돈이도 비다와스디 따위 돈이 고안이 발라 때네 아니 넘바 미도바 샤워르마도 지기 아니 셈라 지양 차야메와 대삼기 아니 가스나 동반이 고마 말해스 어디 뒤시 자야 되다 우수 하샹스 송야마데 된다라다 뒤초다 진제라고지라더니 지금 가스나 다 Geshe lokpa dindi tona di digi mariyasini da di dindi rabuji songi sari chidang jerumi chigi da shung kanga nanglarwa ani ngusu chungwa diriyasini sega tuyngwa mara konang kasini tsumbo shivuji tsumbi yundengi tsumbiosini kajigi chindayi keba kashina di nunru chigengi da di chungwa di ngusu mingmyoni da gaba jago wari jerumi chigi da chiyongi toni madu usumado chigi chungwa di ngusu mabyo darwa da jerumi chigi shung kanga la da harang rirwa 총아 민대 무슨 마음에와 돈이더니 dinne 시점나 노와리 디 말했어요 dinne 신 짱짱 저지 돈이 가샤난 거 어디인도 저름지게 바로 벌었다 포도 맞어지 되니 이제 된달라 안다 디게 남림이 제와 신다도 나라 아니 하샹나 잔이 소요 남바 미도바 세들와 남바 미도바 점기 돈이고 말해스 dinne 남나 아니 아니 신의 순족이 된다 파파 도매기 흉당 아니 내가 공제기 흉다 또 개두고도 대마세 아니 신의 강가라 되니 넘바 미도바래 유라 넘바 제바 메바디래냐 아니 돈이도 배 따바라 샤원 하장 대기래 했으니 딘데기 다 인디다 된다 하샹기 칼레 눈두쇼에 됐다 따위 돈이 신의 고메 주면바체 신의기 되니 돈이 곰바 세대더니 돈이기 되니 따와 곰당디라 되니 마 추바쇼네 딘데기 돈이다 지실로 빨리 되고 와라 딘데지 인사를 당에 14호दिन 날 남자 제마스로와 어디네 접시다 뒤 제바드는 네 송과 어디네 접시 정도라 가마 터치나. So here we were talking about the view of Hashang, and it's the main view that was addressed just in this section. So that was it wasn't pointing out that the practice of meditation or of serenity is at fault or that he's confused about that, but it's the view of emptiness. It's in general the view that he is confusion about, because again, this expression of non-discursive awareness, this non-conceptual awareness, where they're thinking that not having anything appear in the mind whatsoever, not having anything going on in the mind whatsoever is meditation on emptiness. So that's why Tsongkhapa is responding and saying that no, that doesn't count, because then there's all these different problems that arise. There's a lot of different unwanted consequences, logical consequences that come from that. For instance, then all serenity meditation, even the states before the actual achievement of serenity become meditation on emptiness. Then you have that's just the fault that it's contradictory to the statements and the explanations of Sangha and Maitreya, and even the sutra unraveling the intent, the Sandhina Mochana Sutra, and so it goes against the authoritative text. And so what Tsongkhapa points out is that the actual meditation on emptiness has to be done from within a framework of having generated the correct view, within the perspective of the correct view of emptiness. Then engaging in meditation becomes meditation on emptiness, but not just serenity. So basically what the Hashang view is that serenity itself is meditation on emptiness. That's sort of what he's saying. Then the way that Tsongkhapa in general goes through when he's writing on all of his texts and his style of writing is that he, points out all these kinds of, erroneous perspectives or, faulty perspectives and positions of earlier philosophers and scholars that had written before him, and he doesn't always name them, right? He'll address their views by just through what he's writing without actually
stating who he's referencing. But here he actually says the name Hashang, right? But he usually doesn't. But that's how he goes about writing his text. He'll, give his refutation of other positions and positing the correct position, or in his perspective, the correct position, without actually referencing a specific person or scholar by name. So any more questions? Chidang ji number mi toba Geshe shiklai ji doa. Tiang di toni gogiroa. Number mi toba Geshe da toni gogiroa. Chidang number mi toba la tunda kashi tunda kasa yori tunda juyo tunda rabore. Okay. So there's another phrase which is often used in sutras as well as other texts that's not just non-discursive awareness, but non-discursive exalted wisdom, or Geshe, non-discursive Geshe. So I was just asking, isn't it the case that that term does refer to emptiness, or to the wisdom of, realizing emptiness? So like, what's the different kinds of non-discursiveness? I mean, here it's Tsongkhapa, addressed a couple, but I guess the question really being, aren't there more kinds than this? tanda 신에게 미디가서 넘바 미도비 순예라고 쓰니 신에게 미바디라 넘바 미도비 순예스라 아동게 미발라 넘바 도비 순예스니다 이게 가래 예산나라 마티시 잡여와 인도전에 빼져나라 넘바 미도바 이신에 라와 점기 돈요도비 놀라 고교 말에 했습니다. 지름지 순예디 디레 지당 넘바 미도비 이신 이나 돈요도비 논비 잡에 와 이나양 흉난에 맞듯이 자원주다 넘버 미도바 책되는데 뒤로 추주어 말이에요. 제가서는 와 넘버 미도바스는 진짜 디 신내라 넘버 미도바스 제바 지금 남도여와 집이 남도 도주 매바 지라더니 넘버 미도바스 송와 와 아까 가시라 양지 지가리래 몽 진짜기다 넘버 미도바스에다 양한테 가시게 체막이 넘버 미도바스 단나 갑거든 빼져라 마디시 잡에 마 시에저와 마 갑이 sigma 배주 당당 주로와 디원도 제네 넘바 미도가 유제 강가라 오늘도 그러라 고교 말했습니다. 나 조어진다 지금 중에 디라 뜻이 되고서 와 마도 지기 넘바 미도비 시는 돈이도 비시 잡래 이나 빼져 나라 넘바 미도발나 넘바 미도비 시 이거 말했어 와 오둑신이 바 에와치에디 디니 에와치에서 So we have this specific term, the exalted wisdom, that is not the non-discursive exalted wisdom, and yes, that is the wisdom realizing emptiness. That is the wisdom realizing emptiness. But the point here, why is Tsongkhapa even bringing this up, is because this term non-discursiveness or non-discursive awareness, I mean, really the term itself is just non-conceptuality or non-discursiveness. Awareness doesn't actually come in the Tibetan as its own word. Then it comes in many different texts, and it means different things in different texts. So you don't just assume. The point here is you can't just assume that it's always referring to this exalted wisdom, this non-discursive exalted wisdom or non-conceptual exalted wisdom. It's not always referring to that. It's used as often like in these texts describing the serenity practice, for instance, Asanga's texts. He's really just using it to refer to a state where you're not actively analyzing something and actively kind of thinking about something in a discursive way. So that's just, we have to be aware of the different contexts in which the term comes, so that you don't get confused and don't get, you don't cross the meanings up and get them
make a mistake in what the intended meaning is. So that's why he's that's why he's making this explanation. Tsongkhapa is because the term is used in a lot of texts, but it's used to mean to mean different things, and so you have to be aware that simply seeing the word, non-conceptuality, simply seeing the word non-discursive awareness doesn't mean that the author is talking about emptiness or the wisdom realizing emptiness. So there's a question. 이건 누베 제주로와 넘버 미도바 세주로와 넘버 미도비 이시에스다 마 직송에 돈이들 넘버 미도비 이시에스디 딘징기 남도 딘징기 드니로와 남도 메바 남도 메다 딘징기 왕기 덴바주와 남 주에기다 딘징기 레바주로와 딘징기 바적이 레바디 메스 와 든다디 아니 저름지기 우마고 말서나 비송하지 와 디나스와 아니 산제 마도 순제도 말이 바자기 말리비 셰바니 냠샤 남바 미도비 이시민바 메라 심티스는 송아래 우마고 말씀나와 우마 지름지고 우마주고 제반나 우마고 말씀들이 송아래 이두자니 딘징기 바자기 말레 바딜라 남바 미도바 남바 미도스 남도디 가르스는 딘징라샤 다 딘징기 원도 만조와스나 딘징기 원기 덴바주와 나야저와 로코란라 덴바주와 나와 메바지 다딜라도 다 돈용무슨도 비시마도 요마다 와 덴바주비 나와 메비 이시들라 돈용무슨도 비시마도 요마 인다 남바 미도비 이시 돈용무슨도 비시지라 고고와디 오다 제르미지기 진다 디갑스면은 바게 우마고 바락서와 우마주고 제와 마 시작인도다 티나라도 송샤스 인도자니 오늘 남바 미도비 이시스디 아니 돈이 또 주부만 이거 돈용무슨도 비시지라 고고도스 어디ner지스. So this expression again of the non-conceptual exalted wisdom, and again non-conceptual, non-discursive, it's the same in Tibetan, is referring specifically to not having the conception, which is the conceptual activity of the truth grasping, of grasping at truth. So, and here again, conception is to say, this term in our culture and our, sciences and philosophy isn't quite as precise, I don't think, as it is in Tibetan, but, it's anyway, I think it's just saying the conceptual process or something is fine to say. The conceptual process of truth grasping is what is not present in this non-conceptual exalted wisdom. That's the specific conception that is not there. And so this so it's because it's free of this kind of wisdom, is free of the the stain or the being kind of being stained by the imprints of that kind of grasping and that grasping at truth. So this is stated by Tsongkhapa in his text called Illuminating the Intent, which by the way is now available in English translation as of recently. So in Illuminating the Intent, which is a commentary on Chandakirti's Entering the Middle Way, Tsongkhapa, I can't say the exact quote, I don't know it, but it's he describes this situation, saying that this just conceptual processes in general is one thing, but here is referencing specifically the conceptual process of truth grasping, and so so that's what's avoided by this kind of wisdom. And so it's actually the non-conceptual exalted wisdom is not only wisdom realizing emptiness, it's wisdom which is directly realizing emptiness. It's specifically wisdom that directly realizes emptiness, because this is the only state of mind, the only kind of consciousness which does not come under the influence of this this truth grasping. It's the only one where there is not an appearance of true establishment of things truly existing. Okay, the Geshe can
Can you describe what is signlessness in meditation? Is it seeing nothing, or is it seeing an object without a sign or signifier or label, or something else? Chenmo meba shechik jungson, Chenmo meba shepetsik di jungson, Chenmo meba ki thanda da gom gabe kapsu chik chinga ma thongwa, chik chinga ma sharwa, dunda grebe yamena chik yul chik la migne yul de la chik tata chik Chenmo meba dong. Got a label. I don't know how to say label in Tibetan. I apologize. Senta chik yo be in a young yo de la Chenmo mebe nongwa drop what you rebase. Yamena dunda the gari chiton gari re. 다른데 지단 체험해 봤어요라 고야만 거예요. 와 지용 전시는 빈생기 체험해 봤어요다야 체험 주다 제왔으니야. 알와 지견자 근데 남들 고순 나라더니 체험해 띵인스야 체험해 봐로가 시행. 근데 근데 디값 체험해 봤어요디 와 심 실로라 초역이 체험해 봐. 와 초역이 교험해 봐. 나 심 신이나 보면 되는데 심 실로라 영해져와 디가와 우선에 실로라 영위 이네 교험해 봐. 체험해 봐. 체험하디 실로라 영화 막 초와지로 심 칠 초와지로 신의 고민도 신의디 심 칠 초와기 오늘 교험해 봐드렸어. 근데 심 제지가 내 봐드려 와. 심 칠로 초와디 증거가 온도 마송와 망도 마송와 인상 심 칠 초와기 체험해 봐. 나 디체마디 들라고 그랬어. 유다 유전케 나오 말에 심디 칠로라 봐 영해지로 남 고바지로 다 고바 칭와도 고바니는 고바로 다 이제 고바메 봐 고비 남도 그 교회메 와 심치로라 영위 교회메 봐와 진짜로 고거레스 지당 테마디 가와 가서 자유레스 갑도 고거레스 갑스 보아디 진짜로 고거스. So this expression signlessness, it also has many different meanings, and it can be understood in many different ways. So it's there's one context where you talk about the 3 doors of liberation, and the term signlessness is used there. Here, though, in the context of serenity, of the attainment of serenity, the meaning of signlessness is not having the signs of external objects, because the mind is not distracted towards external objects. The mind is not scattered outwardly. So it means the signs, or the images, the marks and signs of external things that could be distracted. So the attainment of serenity again is where someone is free is not any longer under the influence of the faults of laxity and excitement, and so there's no longer this distraction, which would be caused by excitement. The excitement is a kind of distraction, so there's no longer this kind of excitement. So then the mind is not distracted outwardly. It doesn't have the conceptual process, or the conceptual error of excitement. So since it's free from the conceptuality of excitement, then it's the term signlessness is used for that. Okay, then we have another one. This is getting a younger to a G-shot. The term, I need my glasses, tell you. I just don't like wearing them because I noticed like the reflection looks really funny. But anyway, the term truth grasping, is this the same as grasping at true existence? This is a translation question. Again, inji gyoro la jiwa tangsong tanye inji tanye the ani dandro la. So Venerable, I actually don't know, because I just would have to see where that term grasping at true existence is, what that is being used to translate. But it's just quite, it's just the 2 terms, denzin, right? Denba, zimba. So denzin
is what I was saying, truth grasping. So probably sounds like it could be. Yeah, because I guess if you expand it, it becomes Dembar Zimba, which you could say is grasping. It's not really grasping at true existence, but it's you could say that probably is what it's translating. Yeah. Okay. Because if it was grasping at true existence, that would be like Dembar Yopa La Mikbe Zimba. That would be, I mean, if you were like to literally back, that's the funny thing when you have a translation into English, but then you like back translate it and it doesn't make sense in Tibetan anymore. Then it's like kind of funny, but okay. Okay, anything else? Okay, if there's no more questions, then we can stop the class today. 日系巨蟹面多这么谁说吧灵犀年的剑把的三界新郎年年够吧如果南大新了却把说也他妈不如让那面着了个那大爷米康瑞那边各位新公司便当电话马队主 接着希望电子加速与下边 CD 把电路及家电对接康数之类就都就大别用多点若是那么日冷这面的冷电机为线了所把的讲究新旧深度马街把那解决解决完两把面吧 공내 공도 배와 쇼 제와 디 제고 군 소나마 이시 소 소나마 이시 레종베 담바 군이 도바 쇼 I wish you all you good night. Thank you. Geshe. 투체나 길어 수전하고 Right, thank you. Geshe. Thank you.